sailed open oceans to map new lands, and sought out the unknown, while always looking to the stars. We're curious. And now we're at a place where we can pioneer new horizons. Now is the time. Shepard has cleared the tower. Look at our beautiful Earth, you guys. To open the promise of space to all. Guys, we're doing it! And lay the way for generations to come. When our descendants look to the stars, they'll remember this time. When they reflect on where it started, they'll remember this place. And when they honor those first explorers who said, "Let's go," they'll remember these bold steps. We are of blue origin. And this is just the beginning. Once again, I'm Tabitha Lipkin, and I am joined by a man who needs no introduction, Eddie Seifert. And Eddie, what a beautiful day to fly. Our 6th mission this year. Tabitha, thank you. It's great to be here at the desk with you. Really excited. As you mentioned earlier, our 14th human flight, 34th mission overall, and like so many that came before today, it's just a great day to cross the Kármán line. Look at that sunrise out in West Texas, Eddie. For our viewers at home, we actually want to talk a little И всем привет, с вами Space, и вы попали на прямую трансляцию запуска ракеты New Shepard с пилотируемым космическим кораблем New Shepard, как бы это странно ни звучало, миссии NS-34. Запуск запланирован на сегодня, 3 августа, в 12:34 по UTC, то есть через 27,5 минут. Со стартовым окном аж до 19:30 по UTC, со стартовой площадки номер 1 в Западном Техасе в США. Это миссия 14-й пилотируемый полет в рамках программы New Shepard и 34-й за всю ее историю. Ускоритель New Shepard NS4.15, то есть уже 15-й полет ступени. Корабль какой используется неизвестно. Экипаж. Лайонел Питчфорд. Филантроп, посвятивший большую часть жизни помощи детям, сиротам, совместно с благотворительной организацией в Непале. Так, сейчас, подождите, я лучше в другом месте это открою. Так вот, да, экипаж. Вот этот Лайонел Питчфорд, он у нас из Великобритании. Далее, американец Джей Ди Руссел, один из немногих, кто раньше летал в космос в рамках миссии NS-28. Основал благотворительный фонд в честь дочери и поддерживает проекты, связанные с образованием детей и помощью семьям спасателей. Далее, Гекхам Эрдэм из Турции, бизнесмен и фотограф. Он активно участвует в проектах по исследованию Вселенной. Также он первый человек в Турции, который полетел в космос в рамках коммерческой миссии. Джастин Сан, основатель криптоплатформы Трон, бывший представитель Гренады и миллиардер, который участвует в благотворительности. В 2021 году выиграл на аукционе место в полете New Shepard за $20 миллионов, но ему пришлось отказаться. Он у нас из Китая. Далее. Арвинд Сингх Бахал, 80-летний индийско-американский путешественник, который посетил все 196 стран мира и побывал на всех 7 континентах. Дебора Марторелл, журналистка и метеоролог, ведущая погоды и научных программ на телевидении, была участницей полета в невесомости от НАСА. Она у нас из... Подождите, это что за... Сейчас... Она у нас из Пуэрто-Рико, вот. Ну, блин, страны, скажем, не прям уж обычные.
редко встретишь некоторые из этих стран, чтобы ну, их люди летали в космос. Так, у нас остается 24 минуты до старта еще. We are here at Capcom, that's short for Capsule Communicator is ready to talk to the astronauts. That is Sarah Knights. Let's listen in. И теперь про саму ракету уже New Shepard. New Shepard — это полностью многоразовая суборбитальная ракета-носитель, разработанная компанией Origin для космического туризма. Ракета названа в честь Алана Шепарда, первого американца, побывавшего в космосе, и пятого человека, ступившего на Луну. Ракета способна совершать вертикальный взлет и посадку. Кроме того, она способна выводить людей и грузы на суборбитальную траекторию. Ну вот, капсула у нас из RCC First Step, как мы видим. Так вот, ракета New Shepard имеет высоту 19,2 метра, диаметр 3,8 метра, стартовый вес 35 тонн. Все было произведено 33 запуска, из которых 32 полностью успешные и 1 неудачный. Удачных было 31 посадка и 2 неудачные. Первый полет был 29 апреля 2015 года. На первой единственной ступени устанавливается единственный двигатель BE-3 с тягой в 490 кН и удельным импульсом 445 секунд в вакууме. В атмосфере, ну чуть-чуть меньше там будет, понятное дело. И работает на жидком водороде и жидком кислороде. Имеет диапазон торсийной заслонки аж от 80 до 100%. Ой, аж от 18 до 100%. А вот тяга на уровне моря 490 кН, в вакууме аж 778 кН. Я тупой. Это на BE-3, а вот на BE-3 обычном, ну да, 490 кН. А удельный импульс тут вообще не указан. Потому что, да, вот вариант BE-3PM у нас используется на вот этой суборбитальной New Shepard, а BE-3 на второй ступени ракеты New Glenn. Это понятно, что BE-3 намного более производительный, потому что сделан исключительно для вакуума. New Shepard состоит из ракеты-носителя, капсулы для экипажа. Капсула может быть сконфигурирована для размещения до 6 пассажиров, груза или их комбинации. Ракета-носитель оснащена, как уже говорится, одним двигателем BE-3PM, который выводит капсулу чуть выше линии Кармана, где пассажиры могут провести несколько минут в состоянии невесомости, прежде чем вернуться на Землю. Ракета-носитель спроектирована как полностью многоразовая, с капсулой, возвращающейся на Землю с помощью 3 парашютов и твердотопливного ракетного двигателя мягкой посадки. Ракета приземляется вертикально на посадочную площадку в 3 километрах к северу от стартовой площадки. Компания успешно запустила и посадила ракету-носитель New Shepard 31 раз. Ракета-носитель, как уже говорилось, 2 раза оснащена двигателем BE-3PM с управляемым вектором тяги, работающий на жидком кислороде и жидком водороде. Кормовые стабилизаторы стабилизируют ракету во время подъема и возвращают
и возвращение ее на посадочную площадку во время спуска, эффективно направлять ее на скоростях до 3 махов. Кольцевые клиновидные стабилизаторы верхней части ракеты обеспечивают динамическую устойчивость и снижают расход топлива при спуске. Тормозные устройства также задействуются во время спуска для увеличения сопротивления и снижения скорости. Сопло, двигатель с шарнирным подвесом и кормовые стабилизаторы работают вместе для управления ракетой, оба с помощью гидравлических приводов. Капсула экипажа New Shepard представляет собой герметичную капсулу экипажа, рассчитанную на перевозку до 6 человек. Она поддерживает систему аварийного спасения полной оболочки, которая может отделить капсулу от ракеты-носителя в любой момент во время подъема. Твердотопливный ракетный двигатель для аварийного спасения экипажа CCI и CRM поставляется компанией Aerojet Rocketdyne. Внутренний объем капсулы составляет 12 кубических метров. В ней имеется 6 иллюминаторов, 6 откидывающихся сидений и поручни для удобства передвижения в невесомости. В центре капсулы находится цилиндр, в котором размещена система аварийного спасения. После отделения от ракеты-носителя раскрывается 3 парашюта для мягкой посадки. В случае отказа парашюта капсула безопасно может приземлиться всего с одним из 3 парашютов. Перед посадкой система мягкой посадки в нижней части капсулы выталкивает дозор, чтобы замедлить посадку примерно до 3 км в час. Кроме того, разрушаемое кольцо высотой 14 см сжимается при ударе о нижнюю часть капсулы и действует как замедлитель прекращающей перегрузки. New Shepard запускается в 48 километрах к северу от Ван Хоторна в штате Техас со стартовой площадки номер 1 и совершает полет с работающим двигателем в течение 110 секунд до высоты 40 км. Система ракеты капсула продолжает движение вверх благодаря своему импульсу, достигая апогея чуть выше линии Кармана на высоте 107 км. То есть в среднем до 107 км она долетает. Чуть выше линии... вблизи этой пиковой высоты капсула экипажа отделяется от ракеты. Когда ракета приближается к Земле, ее воздушные тормоза раскрываются и двигатель перезапускается, поскольку бортовой компьютер автономно выводит ракету на вертикальную посадку на посадочную площадку, где она развертывает свои 4 посадочные опоры. После этого капсула экипажа спускается до 3 парашютов и твердотопливном ракетном двигателе мягкой посадки. Капсула экипажа также может отделиться в случае неисправности транспортного средства или любой другой чрезвычайной ситуации с помощью твердотопливных ускорителей разделения, а затем выполнить посадку на парашюте. Общая продолжительность полета ракет составляет порядка 7 минут, в то время как общее время продолжительности полета капсулы экипажа составляет около 10 минут. Ну и в целом это вся информация по ракете New Shepard. И по этой миссии NS-34. И у нас еще остается аж 17 минут до запуска. Это вам не Crew Dragon, это вам даже не Союз, а уж тем более не Starship. Особо рассказывать нечего. Поэтому теперь просто ждем. Club for the Future, which then selected 19 space-focused nonprofits to each receive a $1 million grant to inspire future generations and help invent the future of life in space. So in seat number 5, we have Arvinder Singh Bahal, RV. RV is a real estate investor born in Agra, India, and is now a naturalized U.S. citizen. He's a lifelong traveler and adventurer. He's visited every country in the world, the North Pole, the South Pole, and skydived Mount Everest and the Pyramids of Giza. Today, he's going to witness Earth from space. That's going to be very, very exciting. And finally, we have to talk about seat number 6, Deborah Martorell. Now, Deborah is a Puerto Rican meteorologist and journalist. Her reporting on environmental and space topics has garnered 8 Emmy Awards and 2 Awards of Excellence in Science Reporting from the American Meteorological Society. Her passion for space led her to participate in a 2007 microgravity flight with NASA, and she has extensively covered Puerto Rican astronauts Joe Acaba and Marcos Berrios. Her reports on missions include STS-119, Artemis 1, and the launch of Puerto Rico's first nanosatellite, Cunard 2. Para nuestra comunidad puertorriqueña que nos acompaña ahora, es un honor tenerlos hoy en día con nosotros. Bienvenidos, amigos de Puerto Rico. Now, did you know that New Shepard has flown 70 humans above the Kármán line? That is 10% of all people above the Kármán line. And after this mission, that total number of people who have flown on New Shepard
will be 75, including 5 who have flown twice, and that brings the grand total of astronauts to 80. That's right. No, it's a huge accomplishment, right? And to have 5 astronauts flying twice, it's, you know, in part because New Shepard offers astronauts a life-changing shift in perspective. In fact, we're now operating 2 human-rated vehicles to better meet our customer demand, but it's also because safety is our highest value, right? We've built redundancy into every safety system. As we discussed earlier, the CM7s do a good job of explaining those safety systems and guiding the astronauts. So it's an overall great experience. And Eddie, Launch Site 1 is not only the home of New Shepard, where we can watch these incredible vehicles take off across the Kármán line, but it's also a really cool place. Launch Site 1, the home of New Shepard, where Blue Origin's astronauts launch into space. It lies under the vast frontier sky and the Guadalupe mountain range in the West Texas desert. In 2015, the first rocket booster ever to travel to space and make a vertical landing back on Earth returned here, making history. Now, the eyes of a new generation turn to space. And it all begins here in West Texas. As you enter the launch site, the ridge of mountains and desert sun remind you of Texas cattle ranchers and horseback journeys long forgotten. But as you turn into Area 1, you glimpse a structure in the distance with a feather. We call it the barn. It's where the New Shepard booster is mated with the capsule and where all vehicle preparations happen. During training, your crew will visit the barn and meet the rocket that will carry you to space. In the early morning hours before launch, the vehicle departs through the hangar doors, making its way to the launch pad. Test director is go for test. All around the valley are Blue Origin's engine test stands. The sound of an engine roaring across the desert is one that you'll never forget. Reflection here. Flight training takes place in the Astronaut Training Center. The training is meticulously designed to teach your crew everything you need for a safe space flight. And you'll practice flight in the capsule simulator. Liftoff. New Shepard has cleared the tower. On launch day, you will ascend the New Shepard Tower. Time slows as you step across the bridge. 5, 4, and climb into the rocket's capsule. 2, 1. The next time you set foot on Earth, you will be an astronaut. 2 miles north of the launch pad is the booster's landing pad. This is where every New Shepard rocket returns for a soft, vertical landing. When the sun sets, the crew returns to the nearby astronaut village. There, they gather around the fire, sharing meals and stories and toasting to their shared adventure, all while looking up to the stars in the desert sky, one step closer to reaching space. Tabitha, that's so special to end that video in particular with the fire pit under some of the largest protected dark skies in our hemisphere. It's incredible. Launch Site 1 does such a great job of blending the old West frontier with sort of the new space frontier. Right, it's like this great combination. And Eddie, I know that you lived out in Van Horn and you were working on Launch Site 1 for a really long time. You know, what was that experience like for you? Because every time I visit, I just feel like I'm home. No, Tabitha, that's exactly right. I feel so lucky that I got my start with Blue Origin at Launch Site 1 in 2014. It's just a phenomenal place to work. The people, the community, it's great. As you can see, the scenery is incredible. And so whether you are a Blue employee, an astronaut, or a guest, right, you're in
this world-class rocket facility. You've got rocket engine tests that happen at our world-class liquid rocket engine test stands, and it's an incredibly special place to witness if you ever get the chance. Yeah, going out there too, there's so many national parks that you can explore. As you can see here with this beautiful shot that we've got of the launch pad, you know that you are out in a very special place that's very secluded, and there's something very, very cool about that. Now, if you're taking a look on our screen, you'll notice that we've entered a hold here, and in this moment in time, we want to toss it back over to the rocket as we prepare for New Shepard's 14th human flight. Замечательно. Ну и конечно же, куда же без хода? У нас же окно целых 7 часов окно, или 6,5 часов окно. Почему же не заходят? Люди же подождут. Конечно. Боже, мне кажется, не бывает почти такого никогда, чтобы New Shepard полетел сразу мгновенно без холда. Да. Вот и еще, это вам не Crew Dragon, это вам не Союз, это вам не МКС, где попытка запуска всего лишь 1 секунда на весь день. То есть там, если ты сразу не полетел, все, в этот день ты уже не полетишь. А тут, блин, ждать можно сколько угодно. Ну и мы, блин, ждем. Да. Screen, we are in a hold, and while we wait, let's actually talk about what our astronauts go through during their time at Launch Site 1. Wow, Tabitha, just watching that video makes me think how cool and reminds me how special our West Texas location is. Plus, like, I'm ready for this training. Sign me up. It looks like an incredible experience. As you can see, there really is something for everyone. We've built in the authenticity of a Texas ranch. It's a historic one. It's called the Figure 2 Ranch, and we've transformed it into something different. We want our astronauts to really embrace the natural beauty, the West Texas desert, the life, the boots, the cowboys. When you come here, you're gonna feel like a space cowboy or a space cowgirl. Yeah, and Astronaut Village and the Astronaut Training Center are some really special places that are just filled with history. I mean, you go out to the Astronaut Village area and you really feel like you're where the Mercury astronauts were training. Like, you've got the Airstreams, you've got the old West Texas feel, but then you also have, like you said, that new space commerce identity as well. And again, if you're just joining us, we are in a hold at this moment in time. We are awaiting New Shepard's 34th flight, 14th human flight, and I want to tell you really quickly and remind our viewers, on this flight we have R.V. Bahal, Gekham Erдэm, Deborah Martorell, Lionel Pitchford, Jay Di Russel, and Justin San.
who are very excited and awaiting liftoff here. Now, just for a moment, we're going to toss it back over to the rocket, let you again listen in and get to take a look at everything. And there is actually a shot of our Tesseract. That's right. So this is our viewing area where our guests and our VIPs are elevated above the desert cacti, if you will, and hey, buddy, and are able to enjoy the view and really see the full profile of the New Shepard launch. Yeah, that's actually where I first watched NS-34 when I was out there reporting, and I think it's the best spot to see a launch. It's really, really amazing, and it's very moving. So well, you can hear the BE-3 power up, you can hear the sonic booms on re-entry, and you can see just the gentle landing of both the propulsion module and the capsule. And so it's an incredible place. It really is. And for now, our viewers, take a look. This is NS-34 New Shepard on the launch pad. We're going to toss it back over to the rocket for just a moment, and we'll be back with you momentarily. And welcome back. We are currently in a hold. We are sitting at T-10, but right now I want to talk to you a little bit about the window size on New Shepard. Amongst the largest windows ever flown in space, but I can't talk about that alone. Eddie, let's talk about these windows and how significant it is to have such large windows that our astros can look out when they're crossing the current line. So earlier you were saying, right, that we take a lot of our inspiration from the Mercury program and Alan Shepard's first flight as the first American in space. And so that's true, right? The profile simulates the Mercury profile, but one thing that the team really focused on was these large windows. So 6 seats, every seat is a window seat, and in particular it's around the user experience. So you have places you can hold on to that are around the window, so you can position yourself how you like, so to really take in the view. That's what we hear from our astronauts, right? The view out of these windows, the darkness of space, the thin limb of the atmosphere and the curvature. I'd love to be up in the crew capsule taking over and seeing this site. Yeah, and you mentioned, looking out those windows, it's some of the cleanest microgravity that an individual can feel. Can you explain that? Right, so we could certainly talk about that as we get into our flight profile, but essentially after the reusable spaceship first step there that we see there, and by the way, those large windows, separates from the propulsion module, right? So the crew capsule is separated. It uses its reaction control system to null out, effectively zero out all of the acceleration in the 3 axes so that you have really clean microgravity. And because it's a suborbital flight, you're in true free fall. So you're not adjusting your attitude, for example, to maintain orbit. And so that free fall results in some of the cleanest microgravity that you can experience. And so that's been great for our astronauts, certainly, and for the more than 200 payloads from 7 different countries that have flown on New Shepard. Right, and I want to also bring attention to the fact that we have now cleared that. И у нас ход закончился, у нас появилось новое время запуска, а именно через 9 минут в 12, получается 43 по UTC. Да, поэтому ожидаем. Ну или, возможно, ожидаем еще один ход, зная этот New Shepard.
Welcome back. Now, we are hearing from Mission Control that they have done the go, no-go poll, and we are go for launch. No, that's right. So Steve Lanius, our flight director, a stalwart in the flight director office, more than 21 years at Blue. So yes, we are confirmed. We are go for terminal count, and we are counting down here to T0. And in these last minutes leading up, we want to talk about the 13 previous flights where we carried crews of astronauts to space. And on every flight, we hear how incredible it is for them to look out those big windows and to really be able to take in the overview effect. Right. So today, the crew One Earth will add 5 more Astros to cross the Kármán line. Like we said, a total of 80 with 5 returning astronauts, including Jay Di. Holy monkey. Booster. Is this wild? Go. Each person that goes up there. Oh my golly, this is nuts! Ground. Go. All of a sudden has a totally different perspective. Wow, look at that view. Count off. Go. Of this little place here. New Shepard is go for launch. This is heaven! It's almost like an out-of-body experience. Shepard has cleared the tower. This is a new era where people like a teacher from North Carolina gets to go to space. Wait a minute. Space has always been something I've wanted to do, but it's never been accessible till now. Look at that view. Look at the view. It's just unbelievable. You have to see it with your eyes to really, really take it in. Everybody else should go to space. Look at the Earth. Just look outside. Look at the Earth. This is a life-changing experience. Everybody needs to do this. It was absolutely insane. I mean, it's the coolest thing ever. Oh my word. I'm just spinning. That was enlightenment. This is the best experience of my life, by far. Everyone in the world deserves to see this. Everyone needs to see this. Oh my God. It's just a dream come true. I wanted to do this my entire life. I just went to space as the first woman from Mexico. I think we need to give this gift of perspective to everybody. Oh man, this is so cool. I always said I'm gonna do it, and I just did it. Into space! What you have given me is the most profound experience I can imagine. I can't believe this. As soon as you land, you will want more of it. Eddie, you know, I always get a little emotional when I hear that little piece from William Shatner about how profound that experience was. And today we're going to have 5 new astronauts who are going to experience that. And JD is going to go back and he's going to do it again because it meant that much to him. And it's just really special to be able to hear directly from the Astros. No, absolutely. I think Sarah's... И я напоминаю, то, что мы смотрим прямую трансляцию запуска ракеты New Shepard с пилотируемой миссией NS-34 за линию Кármána. Запуск запланирован на сегодня, 3 августа в 12:43 по ETC, через 4 минуты, со стартовой площадки номер 1 в Западном Техасе, США. Это миссия 14, пилотируемый полет в рамках программы New Shepard и 34-й за всю историю. Ускоритель New Shepard NS4.15 полет капса LCC Kármán Line. Экипаж вкратце теперь, ну, короче. Ну вот нам, кстати, показывает план полета. You cross the Kármán line, reach apogee, and then you're on your way back down. Of course, the booster, being a little more aerodynamic, will reach the ground first, landing just 2 miles north. Экипаж Лайонел Питчфорд, филантроп, посвятивший большую часть жизни помощи детям сиротам совместно с благотворительной организацией в Непале и с Великой Британией. Джей Ди Руссел, один из многих, кто раньше уже летал в космос в рамках миссии NS-28, основал благотворительный фонд в честь своей дочери, поддерживает проекты, связанные с образованием детей и помощью в семьях спасателей из США. Гекхам
Эрдэм, бизнесмен и фотограф из Турции. Он активно участвует в проектах по исследованию Вселенной. Также он первый человек в Турции, который полетел в космос в рамках коммерческой миссии. Джастин Сан из Китая, основатель криптоплатформы Трон, бывший представитель Гренады и миллиардер, который участвует в благотворительности. В 2021 году выиграл на аукционе место в полете New Shepard за $28 миллионов, но ему пришлось отказаться. Арвиндер Сингх Бахал, 80-летний индийско-американский путешественник, который посетил все 196 стран мира и побывал на всех 7 континентах. Дебора Марторелл, из Пуэрто-Рико, журналистка и метеоролог, ведущая погоды и научных программ на телевидении, была участницей полетов в невесомости от НАСА. Это будет 34-й запуск в рамках программы New Shepard, где уже более 70 человек пересекли линию Кармана. И у нас 2 минуты до запуска, и происходит отвод, типа рукава башни обслуживания. Вот этой штуки, по которой, собственно, экипаж заходил в сам корабль. И у нас остается 1 минута 37 секунд до 14-го пилотируемого запуска ракеты New Shepard с миссией NS-34. Смотрим. И надеемся, что не будет еще одного холода. А так вот, да, капсула RCC First Step, это для нее также уже 14-й полет. Vehicle is now on internal power. Less than 1 minute here. We're also keeping an eye on the pressure and temperature in the propellant tanks. Both need to stay in the green zone of these variables. And Eddie, this feels like a good time to go ahead and hand everything off to mission control. Perfect. And let's launch this rocket. Thrust termination system is armed. T-minus 20 seconds. 7, 6, 5, 4, commanded start, 2, 1. Cleared the tower. There we have it. New Shepard has cleared the tower. Woo! One Earth on your way to space. There, a great shot of the B-3 engine with the sunrise behind it. What a fabulous shot by our drones. I can't imagine how our One Earth crew is feeling. That is one of the most beautiful takeoffs I've ever seen. So on the left there, we've got our altitude meter, our velocity meter, and those are starting to tick up as the BE-3 engine powers our crew to space. What a shot. This long-range camera here is fabulous. It really is. So yes, if you're watching at home, you can follow along on New Shepard's journey by taking a look at the telemetry on your screen. You can see our T-clock on the right-hand side, telemetry on the left. And we hear there that we're throttling down the BE-3 for max Q. That's the point where aerodynamic stress is at its maximum. We're approaching 30,000 feet. New Shepard is really picking up speed. And right now, the astronauts are experiencing about 3 Gs. A shot from our tail looking back down on West Texas. A clear day, too. Yeah, well, so now that the vehicle has gone supersonic, that B-3 engine is powered back up to full power, 100% power level. There it is. Now that the vehicle is supersonic, the B-3 is powered up and pushing our astronauts to space. Engine back up to full throttle. Chamber pressures look good. Great. We've just passed 1 minute and 45 seconds into flight.
Passing 100,000 About feet. to hit 100,000 feet. There it is. Next up is MECO, which will be main engine cutoff. That'll be at about 160,000 feet. So great shot here of the avionics tunnel and two of the aft fins that help, guide the rocket on its way up. On your screen, you can see to the left-hand side that long range. And there's MECO, main engine cutoff. Great view. Standby separation. Oh, and we're getting audio from our Astros. Standby separation. И есть отключение двигателя B3. И есть разделение. И сейчас у нас, собственно, этот момент Zero G, момент микрогравитации, когда можно испытать невесомость. Далее у нас, собственно, будет апогей, после чего уже начнется снижение и посадка сначала первой ступени, а потом и самого корабля. But we've got a little bit of time before that. I'm hearing some laughter. And welcome beyond the Kármán line, One Earth crew. Congratulations. I don't know. I hope they're enjoying their microgravity right now, doing somersaults and enjoying the view. They certainly, I'm sure they are. I can't wait to look at that footage later, which of course we're going to be posting on our social media. And in the future, we'll actually be able to have live cameras inside the capsule. Right now, though, we just have some audio for you. Okay, Tabitha, we've reached apogee. Now both vehicles are being pulled back down to Earth under the effect of gravity. So we're going to focus first on the booster and its path, and then we'll switch and rejoin our astronauts in the crew capsule. Yeah, and if you have been following along on your screen, you'll notice the telemetry is still working, it looks like, for the booster on the capsule. It stopped there, but we're gonna keep you updated on all the milestones, so don't you worry. How are you doing? I'm good. You're good. И как мы видим, у нас уже прошел момент апогея, то есть самой большой высоты. И теперь происходит снижение. Как и ускорителя, так и корабля. Сейчас уже закончится момент микрогравитации. И ожидаем посадку ускорителя NS4 в 15-м полете. И конкретно для этого ускорителя уже. On their way down. So Yeah. we'll see if they react and start pointing. All right, as you heard, they've got their 1-minute warning. That's right. One more minute to enjoy the weightlessness, the views, before finding your way back to your seat and harnessing up. And they've practiced this moment over and over and over again, so they can soak up every second of being able to look out those big windows. Status check. Astronaut Yukon. So while our team is doing a status check, again, just super impressive, these long-range cameras from the ground that are able to track both vehicles. And you can really tell how the booster's coming down fast, much more quickly than the crew capsule. That's because of its aerodynamic shape. We're going to follow that and point things out as we see them. Yeah, our crew right now behind the scenes is working to get that telemetry up again so that you can follow along. But don't you worry, we've got eyes on the booster here. We're going to be following it as it makes its way down, and I'll be getting updates from our mission control. So it looks like we've got the ring fin and the forward fins already deployed. So that helps to stabilize the vehicle. It raises the center of pressure to give it basically stability as it's flying backwards through the atmosphere. И сейчас есть выдвижение аэродинамических. And those are the drag brakes deploying. That cuts the Сейчас уже будет сама посадка ускорителя
NS4 в 15 полете. Миссии NS-34. Booster drag brakes deployed. There's the BE-3 engine reigniting, slowing down the booster for the last part of the landing here. Great drone shot. Look at that. Yeah. And Eddie, you want to talk a little bit about the mathematics that goes into making sure the booster lands at the same spot every single time? Well, part of it is that we'll circle back to that one, Tabitha. Let's enjoy this view. Welcome home, New Shepard booster. That's a great touchdown shot there of the drone. И есть успешная посадка ускорителя New Shepard NS4.15, уже 15-й полет ряда данного ускорителя. И теперь ожидаем посадку капсулы RCC Karman Line, которая вот будет уже буквально минуты через 2-3. Standby drogues. Now look at the sunrise, just the sort of the golden hour of the morning on our landing pad there. Right, the booster landing about 2 miles from where the New Shepard took off, and we've reacquired the crew capsule picture. Any moment you'll see those drogues deploy, and after that you will see the parachutes. There go the drogues. Right, and those drogue chutes use the air resistance to pull out the main chutes, so that's what we're going to be looking for here. And there go the parachutes. And while the parachutes... И есть открытие также и 3 основных парашютов. И ожидаем посадку капсулы New Shepard RCC Karman Line миссии NS-34. Right, we were talking about sort of landing, you know, as gentle as a feather in a light breeze. That's what we're going for here with the retro thrust system. It's the terminal deceleration system, Capsule landing zone is within TDS. expected range limits. It's essentially a compressed gas system that you know, exhausts a cushion of air in those last feet before the capsule touches the desert and makes for a soft landing. That's right. So if you're watching, you'll see, oh, there's a big puff of dust that's happening. That's a good thing. That means they're landing about a mile an hour. It's very, very soft. And Tabitha, what a great shot here. 3 full parachutes. You know, you've been to space, you're enjoying. Look at this shot with I bet those views are great too. The Sierra Diablo Mountains behind it, Victoria Canyon on the left, and just a wonderful shot of our West Texas desert. And I can't wait to hear what our astronauts have to say upon returning. Again, CM7 Rob Freelowski will be chatting with our Astros once they land back there in West Texas. And we have touchdown. Welcome back, One Earth. And of course they're clapping. Of course they're clapping. What an experience. Welcome back to Earth, One Earth. И также есть успешная посадка капсулы RCC Karman Line миссии NS-34. Уже 14-й полет для данной капсулы. И, кстати, 14-й пилотируемый. То есть эту капсулу только, я так понимаю, в пилотируемых полетах и используют. Ну, и официальная прямая трансляция продлится еще примерно минут 30, потому что, ну, будут открывать капсулу, собственно, покажут выход экипажа оттуда. Но я прямую трансляцию буду уже заканчивать. Не то, чтобы там не будет ничего интересного, но мне уже надо уходить, поэтому все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.